The first place we visited in Bengkulu was the Bungalow Museum. The Bungalow Museum collected some prehistoric artifacts from the Neolithic era up to the time of Indonesia's independence. During Indonesia's independence war, fighters used various weapons. Among them are homemade weapons. This type of weapon was known as kecapek. The material was made of pieces of pipes and telephone poles. The Bungalow Museum also keeps the tabot replicas. Tabot means a wooden box or chest in the celebration of Tabot in Bengkulu. It is a form of a tower. Tabot is a traditional ceremony of the people of Bengkulu to commemorate the heroic story and death of the grandson of the Prophet Muhammad, Hussein bin Ali bin Abi Talib, in a battle with Ubaidillah bin Zaid's army in the Karbala desert, Iraq. On the ground floor, there is the finance section, a small but charming. In addition to the old school money printing machine, there are also fragments of old currency. The first currency issued by the Indonesian government after independence is Uang Republik of Indonesia, or official ORI, circulated at October 30th, 1946. The next place we visited was Bung Karno's exile house. The location of this house is in the center of Bengkulu city. This house was a witness of Bung Karno's first meeting with Ibu Fatmawati. Jadi beliau diasingkan di sini setelah beliau diasingkan dari Flores. Beliau pulang dari Flores tahun berapa? 35. 3 tahun kemudian beliau diasingkan kembali ke hingga tahun 42. Ini adalah tempat tidur beliau dengan Ibu Inggit. Jadi waktu istri beliau masih Ibu Inggit. There were also several photos of buildings in Bengkulu, which was designed by Bung Karno, consisting of mosque buildings as well as houses. This design was Jamik Mosque is still standing tall in the middle of Bengkulu city with distinctive pyramid roof. In addition to the furniture, bicycles, and real photos, this house also keeps a collection of Bung Karno's books. This house was very spacious and well maintained. Bung Karno lived here with Ibu Inggit Ganarsi and their adopted child. Semua kopi dibeli. Next, we visited Fort Marlborough, the second largest British fortress in Asia after the fort in Madras. Built by the East India Company to protect their spice trading, especially pepper and also gold. Built and controlled by Britain for 140 years, then Dutch for 13 years, and Japan for 3 years. This fort kept an inscription to commemorate East India Company's staff who died at a young age between 25 to 36 years. The cause was malaria. This fort was actually the second fort built by the British in Bengkulu. The first fortress was York Fort, 2 kilometers from Fort Marlborough.
Fort York was abandoned because it was damaged by seawater abrasion and malaria outbreak. Itu 2.500-an orang tentaranya Inggris digabung ya totalnya ketika Inggris di Bengkulu itu semua karena terserang penyakit malaria. Fort Marlborough was established after receiving the blessing of the ruler of Bengkulu. Yang lebih besar yaitu Benteng Marlborough ini It was built on a hill so that it had a view of the sea and the surrounding area. Kenapa di Bengkulu dibuat benteng yang terbesar kedua se-Asia, Mbak ya? Karena padahal kan jadi kalau di sini dulu tujuan mereka sebenarnya datang ke Bengkulu itu bukan tujuannya ke Bengkulu, tapi Inggris tujuannya adalah ke pelabuhan yang Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, di mana mereka melihat lokasi Bengkulu ini pelabuhan nanti kita akan lihat dari atas. Itu pelabuhannya sama persis dengan pelabuhan yang di Teluk Bayur. Jadi mereka ini terhenti di sini dan di mana mereka berpikir ya ini sudah sampai di Padang, tapi ternyata belum sampai karena melihat hasil dari rempah-rempahnya Bengkulu itu sangat melimpah, dibangunlah pertahanan. Tujuannya ini pertahanan bukan untuk menjajah ya Pak, tapi tujuannya pertahanan. Dimana kalau kita ingin menguasai suatu daerah kan kita harus buat pos ya Bu, pertahanan dan penjagaan mereka. Jadi dibangunlah benteng ini untuk bangunannya 2,7 hektar. Jadi kita akan keliling nanti. Mari kita ke sebelah sana ada makam. Besi kali ya? Besi ya? Mainnya besi. Oh iya. Ini sebagai pengecoh dari misalnya ada senapan tembakan seperti itu. Nah ini masih asli. Mohon maaf untuk informasinya ini belum ada jenis kayu dan penelitian kayunya kayu apa. This is a prison room dedicated to the military prisoners. In the second detention room, there is a compass and writing in Dutch which tells us a prisoner's surname. Di sini silakan permisi. Hati-hati ya. Jadi di sini ini adalah coretan kompas yang ditemukan di tahun 1985 saat pemugaran. Dulu ini keadaannya kotor sekali dan berlumut. Setelah dibersihkan dan diteliti, ini adalah darah yang telah mengering. Logikanya, misalkan tangan kita luka, terus kita ambil tisu, lama-lama darah yang di tisu kan tidak merah segar lagi, tapi dia akan berubah kecoklatan, gitu. Iya, jadi dia akan menghitam seperti itu. Nah ini coretan kompas ini, dulu kalau setiap ada pemugaran, kita akan cover supaya tetap bisa dilihat seperti itu. Dan di sini ada tulisan Belanda kuno. Tulisan Belanda kuno ini telah diartikan oleh Dirjen Pariwisata Indonesia yang artinya barang siapa yang mengamati coretan kompas ini, janganlah kamu memarah yang membuat tulisan ini. Tapi ingatlah bahwa sengsara dan waktulah yang membuat saya berada di ruangan ini. Boleh kita ulang ya? We got a visit from one of the viewers named Billy. He took us for a city tour. The area of this fort is 2.6 hectares. There are cannons for defense. When this fort was renovated, the material used was imported from England to match with the original material. This cannon leads to the beach, but it was never used because the transfer of Bengkulu to the Dutch was done in peaceful manner through the agreement of the London Treaty 1824 to 1825. Sebelah sana ya yang ada air itu adalah pelabuhan lamanya, namanya BOM. Ya, BOOM. Bengkulu
Bengkulu was exchanged with Malacca in the Malay Peninsula. Anda sendiri pernah pakai ini untuk peperangan? Kalau Belanda sendiri dia tidak gunakan sebagai peperangan, sama fungsinya sebagai pos jaga, di mana sini sebagai pertahanan. Nah tadi saya cerita Jepang pertahanan mereka itu tidak di benteng ini, tapi di bawah sana itu namanya bunker pertahanan Jepang. Yang bangunan Not only the history of colonialism, Bengkulu is also rich in Chinese heritage. One of them is Chinatown area, which is located not far from the Marlborough fortress. We explored the area by riding bicycles. Fotonya bagus lagi, warnanya biru ini. Cawang kan dulu tempatnya nasional itu. This was one of the daily activities in the car. When the truck parked, we study and edit the videos. Please subscribe to follow our next journey.